ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ KCET ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನೀಡ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ as well as 4 to 3. Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು 𝐒𝐿𝐀𝐍𝐶, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ KCET? ಸೊ KCET ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೇವಲ 1 or 2 pages ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ 30 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಳಿತೀರಾ ಆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಾರ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ದಾರ ತಗೊಂಡು ಎಳಿತೀರಾ, ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ FS cos theta, where theta is angle between force and displacement of the particle. So this is for constant force. Okay, this equation it is for constant force. ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ W that is equal to integration of F ds vector. Okay, this is a small displacement and here variable of force. Okay, variable force ಅಂದ್ರೇನು? with respect to displacement ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ W ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ FS ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, FS ಗ್ರಾಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು, this will give you a work done by the force, variable force. Getting my point? Okay, now here work done 3 types ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ increases. Okay, speed of the body increases. Getting my point? Speed of the body increases. ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಾಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ and force acting opposite direction. What is the angle between them? They are anti-parallel to each other. ಅಂದ್ರೆ theta is 180 degree. ಯಾವಾಗ theta 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಝೀರೋ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ? ವೆನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು 0 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟಿಲ್ 0. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 90? ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ 0. ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. Okay, now here work done by different forces ತಗೊಂಡ್ರೆ gravity, friction, spring and pseudo force. Okay, if you are preparing for only KCET, you concentrate on gravity and spring force. If you are concentrating on need, concentrate on gravity, friction as well as 3 force to 3. If you are concentrating on J as well as J means concentrate all the 4 forces. Okay, here if we consider conservative, non-conservative force, here you can consider gravity as well as the spring force are conservative force, because total work done by this gravity as well as the spring force is 0, where the work done by a friction as well as a pseudo force is not 0 in a closed system. Okay, so ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, work done by a gravity, that is mgh. Okay, ಈ ಸೈನ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ whether body is moving upward or downward. Here I have written magnitude. And friction ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ static friction and kinetic friction multiplied by n ಅಂತ, where n is the normal force. And a spring force, work done by spring force, that is W is equal to minus of kx square, where k is a spring constant and pseudo force. Okay, same formula but pseudo force na use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ for friction as well as pseudo force. Fine. Now after this, work energy theorem. Work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Work energy theorem says that work energy theorem, work done by conservative force, work done by non-conservative force, work done by external force. Okay, work done by external force equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. So this is the statement of work energy theorem. Okay, now here we have a kinetic energy as well as a potential energy. Kinetic energy, what is the formula? Okay, what is the formula? So K is equal to half mv square. Okay, ನಾನು KCET ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, KCET ಗೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ವೇರ್ ವಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇ ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m. In terms of a p, if you want to write, you can write
2mk. Okay, so these relations are very very important. Generally ನಿಮಗೆ ratios ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is the ratio of a mass of the particle? What is the ratio of kinetic energy of the particle? What is the ratio of linear momentum of a particle ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, now potential energy that is mgh. Okay, mgh, and we have a different forms. Okay, with respect to work done. Okay, with respect to work done, if it is a conservative force, we can consider it as a negative of a potential energy, and if we consider external force, you can consider it as a positive potential energy. Okay, so derivation part irutte, but illi madakagala. Fine, we can prove it why conservative force is negative and why external force is positive potential energy. Okay, that is a change in potential energy. Now equilibrium antandre the total net force ಅಥವಾ total force of the system is 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Potential energy will be maximum. What about in neutral equilibrium, where potential energy, okay, where potential energy remains constant? Got it? Okay, brushing up. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ P is equal to FS cos θ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ P is equal to FS ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, this is the force into velocity. Okay, FV cos θ ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು and FV ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? If force as well as velocity, if it both are same direction, motion of the particle as well as the force same direction ಇದ್ರೆ cos θ becomes 0, because cos θ is 0, θ value is 0, therefore cos θ becomes 1. Okay, θ is 0 and cos θ becomes 1. Okay, here cos 0 is 1. Fine. So this is related to power. And coming back to conservation of mechanical energy. Here, based on this, before that, here equilibrium as well as stable equilibrium ge native force is 0 andaga, what is the relation between potential energy as well as the force anta kelidaga, this will be the very important formula, that is minus du divided by dr. This formula is very important. Where equilibrium find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ put F is equal to 0, equilibrium state ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೊಲಿಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಇನಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಮತ್ತೆ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ restitution. These are the two types of a collision, and under that this is the coefficient of restitution. Andre illi it is the relative velocity of a separation divided by relative velocity of a approach anta ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So that is represented by E. Okay, so that is given by V2 minus V1 divided by U1 minus U2. So this V2 minus V1 is nothing but a relative velocity of a separation, where U1 minus U2, that is the relative velocity of a approach. Got it? What is the value of this E for elastic as well as inelastic ಅಂತಂದ್ರೆ this will be 0, because inelastic collision ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ 0. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಪರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಕೇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
ಈ ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಫೈನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ momentum that is equal to final momentum. This condition is valid for elastic collision. But what about inelastic collision? Initial momentum that is equal to final momentum, but initial kinetic energy is greater than final kinetic energy. This is the concept. Okay, fine. And E value as well as P value and K value here we have discussed. Okay, so shall we move on to the next topic, that is questioning part. The energy required to break one bond DNA is the 10 power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಜೌಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಪವರ್ minus 20. Here you can see options 0.6, 0.06, 0.006 and 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So first let me write energy in terms of joule. Okay, now in terms of electron volt, if you want just divide by charge, means energy of a electron. Okay, energy of a electron. So 10 power minus 20 divided by energy of one electron, that is atomic level, that is 1.6 into 10 power minus 19. You can see it, multiply and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, multiply and divide by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 16 into 10 power minus 20 ಆಗುತ್ತಾ? Yes, definitely. Multiply and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, multiply and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 into 10 power minus 20. Just rearranging the equation. Now you can see this and this get cancelled. 10 power minus 20 and 10 power minus 20 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Now here you have a 16 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, divisible ಆಗಲ್ಲ, therefore ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. Still it is not divisible, therefore ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು 16 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 16 6 6 36 6 6 3 96 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 96 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಉಳಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, that is equal to 0.06 electron volt. So this is our required answer. So option B is our right answer. Option B is our right answer. Now let's move on to the next question. A particle moves from a point minus 2i plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force of 4i cap plus 3j cap Newton is applied. How much work has been done by the force? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು, ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ only one option that we left, that is f dot s. Okay, now s andrenu, s is nothing but displacement of the particle. So here we have a 2 position vector, that is the r2 minus r1. If you want a displacement of the particle, we can do this. Okay, now s vector that is equal to, okay, first let me write r1 r2 vector estide ile I cap illa, therefore I can write 0 I cap plus 4 j cap plus 3 k cap, the first method. And next one, that is r1 initial position estide I cap idana, yes ide, minus 2 I cap. Next one plus 5 j cap ಮತ್ತೆ k cap illa, therefore I can use 0 k cap. Fine. Now here ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ r1 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 0 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore you can use, so here 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2i ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2i. okay, plus 2i. next one plus 4j plus into minus minus ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4j minus 5j ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, minus j cap. next ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ
3 minus 0 plus 3k ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 4i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ k ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. k ಓಕೆ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು f ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ s ವೆಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, i ಡಾಟ್ i ಮೀನ್ಸ್ i ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ i ಕ್ಯಾಪ್, j ಡಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ j ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ j ಕ್ಯಾಪ್, k ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ k ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into 4 that is the 8 and here a minus 3 j cap into j cap that is also 1. Here k cap into k cap it is a 1, but 3 into 0 that is a 0 plus 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So finally 8 minus 3 that is equal to 5 joule. So that is the work done. Okay, in this particular time. Fine. Now which option is matching? 8 joule, 11 joule, 5 joule and 2 joule. So right answer is that is 5 joule. Okay. Now let's move on to the next question. A particle of a mass 10 gram moves along a circle of radius 64 centimeter with a constant tangential acceleration. Tangential acceleration ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, along the radius ಹೋದ್ರೆ, okay, along the radius ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಂತೀವಿ ನಾವು? Centripetal acceleration. ಅದೇ ಎಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಫ್ kinetic energy of a particle becomes equal to 8 into 10 power minus 4 joule by the end of the second revolution, ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 2 ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. 0.15, 0.18, 0.2, 0.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನೇನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ನ 10 into 10 power minus 3 kg ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 6.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎ 10 power minus 2 meter ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, you have to calculate, therefore 80 question mark. What is the magnitude of acceleration? If the kinetic energy ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? kinetic energy that is equal to 8 into 10 power minus 4 joule. Initially ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ 8 into 10 power minus 4. You can write it as a change in kinetic energy also, no problem. Okay. Now final kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ, because in bracket if you write kinetic energy that is equal to final minus initial, right? So initial ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? because initially velocity is 0. Okay, now number of revolution is 2, n is equal to 2, right? After the beginning. Now here we need to calculate 80, that is the tangential acceleration by work energy theorem. Work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Work done by conservative force, work done by a non-conservative force, work done by external force that is equal to change in kinetic energy. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, and along this what is the acceleration? This is the centripetal acceleration. And here if I draw one line at this particular point, okay, this particular point, if I write, if I want to calculate tangential acceleration at this particular point, okay, at this particular point, so this will be direction of a motion. Okay, this will be the direction of a motion at every point. The direction keep on changes. So this one is 80. Fine, this one you need to calculate what is the acceleration anta. Fine. So ಇಲ್ಲಿ particle move ಆಗ್ತಿದೆ. Consider this is the mass of the particle. This is m. Okay, now s number ಆಗ್ತಿದೆ 2 rounds. n is 2. Fine. Now ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ circular motion ಇದೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಝೀರೋ. ನಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾನ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? One is centripetal force, that is the work done by the centripetal force. Okay, if I consider work done by the centripetal force, okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Centripetal force and work done by tangential force, that is equals to ಎಷ್ಟಿದೆ change in kinetic energy, that is 8 into 10 power minus 4. Okay, now here if you see centripetal force, okay, this is the centripetal force, okay, this is the centripetal force and this is the motion of a body. So displacement of the body. What is the angle? It is the 90 degree. Use the concept centripetal force, that is equal to force into centripetal force into displacement into cos theta. So here cos theta ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 degree ಇದೆ. Cos 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0, right? So this is also gone. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? tangential work done by a tangential force. So work done by the tangential force ಅಂದ್ರೆ FT AT, okay, sorry, FT and S and cos theta, that is equal to 8 into 10 power minus 4. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, if this is the centripetal force ಅಂದ್ರೆ this will be the tangential force, right? Tangential force. See, displacement of the particle as well as the tangential force in the same direction parallel to each other ಅಂದ್ರೆ theta value is 0. So ಇಲ್ಲಿ theta value is 0 ಅಂತಂದ್ರೆ this becomes 1. Okay, now ಇಲ್ಲಿ further simplification, FT S that is equal to 8 into 10 power minus 4. ಇಲ್ಲಿ FT ಅಂದ್ರೆ MAT ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes. And displacement ಎಷ್ಟು? Total displacement ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. What is the distance? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Getting my point? Angular displacement we are talking. Angular displacement is not a 0. Okay. So here 2 revolution into 2 pi r, that is equal to 8 into 10 power minus 4. Okay. Now ಇಲ್ಲಿ simplification ಮಾಡ್ತೀನಿ. Simplification. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು tangential acceleration. I'll keep this acceleration here only. Okay. So a t that is equal to 8 into 10 power minus 4 divided by ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? m ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 power minus 3 into 2 into 2 pi into r is to 6.4 into 10 power minus 2, right? 10 power minus 2, that's all. Yes, m ಆಯಿತು, 2 ಆಯಿತು, 2 pi r ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಯಾ, ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 pi r ಆಯಿತು. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 64 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 64 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಇಂಟು ಈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3ನ ಮತ್ತೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇಂಟು ಪೈ ಎಷ್ಟು? 3.14 ಇಂಟು 64, ರೈಟ್? ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 8 ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 8 64. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಉಳಿತು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 80, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪವರ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೆ? 2 4. ಓಕೆ, 8 32. ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು 3.14 ಉಳಿತು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 32 ಇಂಟು 314 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 314 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದು 3 4 12, 3 3 4, 3 3 9. ಸೊ 8 4 10 and this is also 10. So after decimal point ಎಷ್ಟು? 2 decimal point. So 2 decimal point ತಗೋತೀನಿ. That is 10 power 1 divided by 100.48. ಇದನ್ನ ನಾನು 100ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. 80 that is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power 1 ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power 1 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.
ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಪವರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಪವರ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Now, let's move on to the next question. That is, a ball of mass 2 kg, another mass of 4 kg are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet, each towards earth, their respective kinetic energies will be. So, ಇಲ್ಲಿ find ಮಾಡೋಣ. Kinetic energy formula ಏನು? Kinetic energy formula, it is a half mv square. But ನಮಗೆ v square ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But here you can see a fall ಅಂತಿದೆ, dropped ಅಂತಿದೆ, throw ಇಲ್ಲ. Dropped andre initial velocity will be 0 because u will be 0. Okay, now equation of motion use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು u plus at, ಇಲ್ಲಿ v is equal to u is 0 and what about acceleration due to gravity? That will be minus gt alva, because acceleration due to gravity it is acting towards the center of earth, therefore negative sign. So v is equal to minus gt. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, this final velocity is not dependent on a mass of the body, right? Mass of the body. Therefore, kinetic energy will remain same. That means kinetic energy directly proportional to the mass of the body, right? Mass of the body. V, it is a minus gt. Velocity is not dependent on mass. Therefore, can I write kinetic energy 1, that is directly proportional to the m1. Kinetic energy of 2, that is directly proportional to the m2. Because they have a given mass, right? So, here they are asking ratios of their kinetic energies. Now I can write m1 divided by m2. And what is m1? That is a 2 kg and m2 that is a 4 kg. So after simplification you will be getting 1 by 2. So right answer 1 by 2, that is the option C. Yes or no? Option C. Nodi? Fine. Next one. Two bodies of masses m and 4m are moving with a equal kinetic energy. This point to be noted. Okay? Equal kinetic energy. The ratio of their linear momenta. The ratio of their linear momenta. So, illi kinetic energy, equal kinetic energy ಇದೆ. Kinetic energy, that is kinetic energy 1 and kinetic energy of body 2. Now, illi kinetic energy formula ತಗೊಂಡ್ರೆ P square divided by 2m, relation between kinetic energy and momentum as well as mass of the body. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Therefore, can I write it as a K1 is nothing but P1 square divided by 2m1 is equal to P2 square divided by 2m2. Okay, now here 2 and 2 get cancelled. Further simplification, P1 divided by P2 whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, of course we can write. Okay, now remaining m1 divided by m2, nothing but cross multiply ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Cross multiply ಮಾಡಿ rearrange ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So now, what is the mass of a first body? That is the m. And mass of second body, that is the 4m. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 4. And here you need P1 divided by P2, not the square, ಅಲ್ವಾ? Square ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by 4, that is equal to 1 by 2. So ratio of P1 and P2, that is 1 by 2. So that means 1 is to 2. 1 is to 2 na? Yes, 1 is to 2. That is option A. Now let's move on to the next question. Question number ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. Okay, the kinetic energy of a body of a mass 4 kg and momentum 6 newtons will be. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? Kinetic energy of a body. So kinetic energy of a body, the formula is of mv square. But ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು in terms of a momentum. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? P square divided by 2m. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Substitute the values. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Kinetic energy, that is equal to, what is the P? 6 into 6. Instead of writing 6 square, I am writing 6 into 6. 2 into mass ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 kg. Okay, 2 ಒಂದ್ಲೆ 2 ಮೂರ್ಲೆ 6. Okay, ಮತ್ತೆ 18. 3 6 18 divided by 4. So kinetic energy so 18 by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 16 and 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 and 4 5 20. ಶೇಷ 0. Therefore, kinetic energy will be 4.5 joule. So, which is the right option for us here in the given equation? So, in the given equation, you can check out
You can check out 4.5, that is the option A. Now let's move on to the next question. Find the velocity of a 2 kg ball after collision in meter per second. So ಇಲ್ಲಿ after collision, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ what is the formula for velocity of v1? Simple ನೋಡಿ, suppose ನೀವು ಇದು v1, this is the final velocity of body 1, final velocity of a body 2. v1 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. v1 that is equal to ಇಲ್ಲಿ m1, ಇದು u1 ಅಲ್ವಾ, this is u1 and this is u2. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ as v1 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ v1, therefore how to calculate this one? m1 minus m2 divided by m1 plus m2. This is general formula, okay, into u1. Okay, this is u1 plus 2 times of m2 divided by m1 plus m2, okay, into u2. To find out v1, you can use this relation. Fine. Now next one, substitute the values. v1 that is equal to, what is the mass of m1? 2 minus 3 is 2 minus 1 divided by 2 plus 3, that is the 5, okay, into u1 is 2, 5 plus, this is a 5, okay, plus next 2 into m2, m2 ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ, okay, 3 divided by 3 plus 2, that is the 5, okay, into u2 ಎಷ್ಟಿದೆ 2. Now simplification, further simplification, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ 5 5 get cancel, minus 1 plus 2 3 6 divided by 5 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ minus 1 plus 12 divided by 5. ಇದನ್ನ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12 minus 5 divided by 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 by 5 meter per second. So v1 will be 7 by 5, that is option C. Getting my point? ಅದೇ v2 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಲ್ಟಾ m2 minus m1, m1 plus m2, it is a u2. Here 2 times of m1 divided by m1 plus m2, here u2. That's all, nothing else. Okay, same formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ u1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ u2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ u1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ u2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ u1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ v1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ v2 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ m1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m2, m2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m1, that's all. ಇಲ್ಲಿ m2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m1 ಬರುತ್ತೆ, that's all. Okay, now next one. A body of mass 5 kg is thrown vertically up with a kinetic energy of 490 joule. The height at which the kinetic energy of a body becomes half of the original value is. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಹೈಟ್ಗೆ this kinetic energy becomes half of it ಅಂತ. Okay, that is our question. So according to conservation of energy ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, initial kinetic energy that is equal to final kinetic energy, right? Final kinetic energy. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ that is a 490, right? This is a 0, this is a 0, okay, reference point. Now illi final agi eshtayitu 490 reduced to half, because in the question only they have given becomes half of the original value. So kinetic energy that becomes 490 divided by 2 plus what is the potential energy? So that formula is given by mgh. So this h we need to find out. So what I will do is, so this is becomes a 245 and 490, okay, plus mgh. Rearrange the equation. We need h, therefore 490 minus 245. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ h ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ 490 minus 245 ಅಂದ್ರೆ 245 divided by m ಎಷ್ಟಿದೆ, m that is a 5 kg into g ಎಷ್ಟಿದೆ 9.8, approximately ನಾನು 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 5 ನ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5 ನೋಡೋಣ. ಸೊ 5 1s 5 4s ಅಂಡ್ 5 4s 20, 4 5 4 20, 4 ಉಳಿತು 5 9 45. ಸೊ 49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ 4.9. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 5 10 2.5 12.5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು instead of 9.8 I have considered 10. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is approximately equal to 5 meter. Get your point? Height will be
5 meter. 9.8 exact ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting answer as a 5 meter. So right answer is option A. Getting my point? Now let's move on to the next question. If the linear momentum of a body is increased by 50%, then kinetic energy of the body increased by. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ತಗೋತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ that is equal to momentum square divided by 2m, right? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀನಿ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ P1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m, ಇದನ್ನ ನಾನು P ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೌ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು, 50%. 50% ಅಂತ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ P and final momentum as it is the initial momentum plus 50% of initial momentum alva. Yes, of course. So final momentum that is equal to initial momentum ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿನಿ, P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈ 50 ನ 0.5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, of course 0.5 initial momentum P. So what is the total final momentum will be, that is 1.5 P. Okay, so this is P final and P initial. Now according to the question, okay, so if initial kinetic energy is P square divided by 2m ಅಂತಂದ್ರೆ final kinetic energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is a P square ಅಂದ್ರೆ 1.5 P whole square divided by 2m ಅಂತ. mass of the body remains the same, right? so ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2.25 into P square divided by 2m. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.25 P square divided by 2m ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, of course yes. okay, so kinetic energy final that is equal to 2.25 of that is the initial energy ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, of course initial energy. Now we got to know the relation between final and initial kinetic energy. What next ಅಂತಂದ್ರೆ change in kinetic energy, because they have asked then the kinetic energy of the body increases by, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KF minus KI ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2.25 initial kinetic energy minus initial kinetic energy, that will be 1.25 initial kinetic energy. Am I right? Now change in kinetic energy ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ that is a fractional kinetic energy multiplied by 100. okay, 100% ಬರಬೇಕು. so change in kinetic energy divided by initial kinetic energy into 100%. substitute the values. change in kinetic energy that is a 1.25 initial kinetic energy divided by initial kinetic energy into 100%. okay, 100%. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ initial kinetic energy get cancel. 1.25 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 125%. so ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 125. that is the option B. now let's move on to the next question. A body moves at distance of a 10 meter along a straight line under the action of a 5 Newton force. If the work done is a 25 joule, then angle between the force and direction of motion of the body is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ABCD 60, 75, 30 and 45 degree ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the relation between force, displacement, angle and work done? It is nothing but work done formula ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? So according to the formula that is given by WFS cos theta. now they are asking about this angle. okay, substitute the values. A body moves a distance of a 10 meter along the straight line under the action of 5 Newton force if the work done is 25 joule and the force is 5 Newton and the displacement is a 10 meter, okay, into cos theta. now you can observe here, so 5 1 5 5 5 25. okay, so rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ 5/10 that is equal to cos theta, right? so 5 1s are 5 2s are ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಯ್ತು, 1/2 ಆಯ್ತು. so here ನಮಗೆ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. cos 1/2 ಎಷ್ಟು, that is a 60 degree, right? cos 60 degree that is a 1/2. sin ತಗೊಂಡ್ರೆ so 0 ಗೆ 0,
30ಗೆ 1/2, 45ಗೆ 1/√2 and 65ಗೆ 60ಗೆ √3/2 and 90ಗೆ 1 and ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ that is our answer, right? yes or no? 0 1/2 ಅಂತಂದ್ರೆ that is cos 60 degree. so right answer 60 degree. okay, ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಂತಿದೆ, this is the 60 degree. now let's move on to the next question. when a body moves with a constant speed along a circle, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, no work is done on it. so circle ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I consider a circle, okay, if I consider a circle and a radius r, okay, now no work is done on it, constant speed ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ particle. okay, for example if I consider this is a particle, constant speed ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. okay, this is the speed. okay, now if there is no centripetal force, the body would have traveled in a straight path, right? the body would have traveled in a straight path, right? so what is the angle then? it is the 90 degree. 90 degree. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ no work is done on it ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. no acceleration is produced on it. acceleration ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. we know that definition of acceleration, that is the rate of change of velocity. so hence acceleration is there. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು no acceleration ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು wrong. its a velocity remains constant. no. magnitude of velocity remains constant, but velocity, direction of a particle keep on changes at every instant of time. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್, ಈ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ FC, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್, ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. FS cos theta. What is theta? 90. Cos 90, 0. Right? So W becomes 0. That is the work done becomes 0. Now, a force of 3x square plus 2x minus 7 is applied on a block to move it from 0 to 5 meter. Then work done on a block is. ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸಾ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಝೆಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್? ಅದು 2D ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು? DXI ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ DYJ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ DZK ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೌ ಇವಾಗ W ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3x square plus 2x minus 7 into, in place of a ds, it is a dx, because displacement of the particle along x axis. And what are the limits we can consider? X is equal to 0 to x is equal to 5 meter, right? ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 3x square, that is a 3 into x power 3 divided by 3. I hope you know the integration. And 2x power 2 divided by 2 minus 7x 0 to 5. Substitute the limits. W is equal to, further simplification ನೋಡಿದ್ರೆ 3 3 2 2 get cancel ಆಯಿತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು x square. okay, here x square, sorry, x cube and x cube plus x square 7x 0 to 5. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 5 25 25 125
ಪ್ಲಸ್ 5 25 ಮೈನಸ್ 5 35. ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 power 3 0, 0 power 2 that is also 0, 0 into 7 that is also 0. Therefore no need to write. Now simplify ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 125 plus 1, 125 plus 25 that is the 150. 150 minus 35 that will be work done 115 joule, right? 115 joule. So right answer is option A. Getting my point? Okay, now let's move on to the next question. If W1, W2, W3 are represent the work done in a moving particle from A to B along three different paths, this is a 1, this is a 2 and this is a 3, respectively in the gravitational, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? Gravitational of a point mass. Find the correct relationship between W1, W2, W3. ಇಲ್ಲಿ W1, W2, W3 what is the relation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, what is the field? Gravitational field. Work done by gravity, work done by a charge, that is the electrostatic force. Okay, work done by electrostatic force, work done by gravity, work done by spring force. All these are conservative in nature. ಅಂದ್ರೆ they do not depends on a path. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದೇನಂದ್ರೆ W1 that is equal to W2 that is equal to W3 because they are in what is the nature? Conservative in nature. Okay, now next question, potential energy versus displacement curve for one dimensional conservative field is shown. Force at point A and point B. Force at point A and point B. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು what is the relation between potential energy and force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ potential energy and force, that is a du divided by dr ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋದು x axis, therefore I can consider it as a minus du divided by dx. ಇಲ್ಲಿ y axis ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ y, z axis ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ z in place of r, that's all, nothing else. Okay, now ಇಲ್ಲಿ du divided by dx ಅನ್ನೋದು slope of u and x, right? ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ at point A, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ B. ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the slope of A, it is greater than 90 degree ಅಲ್ವಾ? It is greater than 90 degree tan theta. Okay, tan theta 90 degree greater than 90 degree. Therefore slope is minus ಅಥವಾ negative ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Okay, slope is a negative. And what about here? Slope is positive, right? So here if I consider force at point A, negative already ಇದೆ. What is the slope at point A? That is the negative. Negative into negative, that is the positive at point A. And point B consider ಮಾಡಿದ್ರೆ negative. And point B ಅಲ್ಲಿ what is the value? I mean slope, that is a positive. Positive and negative, still it is a negative. Therefore at point A and point B, that is a positive and a negative. Force will be positive and negative. Getting my point? So which is the right option? Positive, negative, positive ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, positive ಇದೆ, negative elimination method gone. ಮಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ positive ಇಲ್ಲ, wrong. So right answer will be option B, positive and negative. Okay, now let's move on to the next question. That is the potential energy of a particle varies with the distance x as shown in the figure or graph. The force acting on a particle is 0. So ಇಲ್ಲಿ force acting on a particle 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ potential energy versus displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so again same relation, F is equal to minus du divided by dx. Suppose ಈ slope 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, suppose if this slope becomes 0, there definitely this net force ಅಥವಾ force will become 0 ಅಲ್ವಾ?
ಇದೇ 0 ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ both lines are parallel to the x-axis, so hence slope will be 0. If slope is 0, okay, at a point B and C, other prakar nodadale particle is 0, that is a force acting on a particle is 0. ಯಾವ point ಗೆ? B and C. So right answer is C, B and C and A and D, that is a B and C. Okay, let's move on to the next question. Potential energy for a force field is given by, okay, u of x, okay, that is the u of x sin x plus y. The force acting on a particle of a mass m, position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x is 0 and y is pi by 4. ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಎಫ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಜೆ ಅಥವಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Differentiation of a sin x plus y, that is the cos x plus y, cos x plus y with a negative sign. Okay, now ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವೈ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ cos x plus y. Now at points at 0 comma pi by 4, 0 comma pi by 4, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. 0 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 45, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಕಾಸ್ 45? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1/√2. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/√2. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4. ಸೊ that will be minus cos pi by 4, right? So fx will be minus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1/√2. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ fy, because same values ಇದೆಯಲ್ಲ, therefore I'll write directly 1/√2. Now here we need force. What is the value of a force here? So force, that is equal to fx value is to minus 1/√2 I cap plus minus 1/√2 j cap. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ minus 1/√2 whole square plus minus 1/√2 whole square. Now ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1/2 plus 1/2. So that is equal to 1. That is 1. So force ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ? Finally force will be 1 Newton. Okay, so right answer that is the option 1, that is A. Now next question. A ball of mass 0.2 kg is thrown vertically down from a height of 10 meter. It collides with a floor and loses 50% of its energy and then raises back to the same height. The value of its initial velocity is, initial velocity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Can you point? Initial velocity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು try to understand the concept, that is the conservation of a mechanical energy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Initial energy that is equal to final energy. But ಇಲ್ಲಿ 50% of initial energy loss ಆಗ್ತಿದೆ. Therefore initial velocity, initial energy ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is initial kinetic energy plus initial potential energy, right? So I can write it as a of mu square plus mgh, right? Initial energy. But after collision ಅಂದ್ರೆ collides ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, collides with the floor. After collision ಏನಾಗುತ್ತೆ? This energy becomes half of its initial energy.
Sir, why it is 2 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 50% of its energy ಅಂದ್ರೆ it is half of initial energy, half of initial energy. Now, using same condition, initial energy is equal to final energy. So final energy ನೋಡೋದಾದ್ರೆ this is also final kinetic energy plus final potential energy. You can observe raises back to the same height. At the maximum height, what is the velocity, final velocity? That is a 0, right? So therefore, this kinetic energy will become 0. So initial kinetic energy, that divided by 2, and this one becomes mgh, final potential energy. Cross multiply it. How much you'll get? Cross multiplying it. Initial energy, that is equal to 2 mgh. But what about initial energy? That is of mu square plus mgh. That is equal to 2 mgh. So simplification again, just a simplification of mu square, that is equal to 2 mgh minus mgh. So finally you will be getting mgh, right? So further simplification madre, you can observe here m and m get cancelled. So further simplification madre namage ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? u square ಈ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ 2gh ಉಳಿತೆ. So u, that is equal to under square root 2gh. So under square root 2 as it is. G value ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. So let's consider it as a 9.8. Okay, ಅಥವಾ 10 consider ಮಾಡಬಹುದು, no problem. Okay, h is how much? It is a 10. Okay, height is 10 meter. So u is equal to 10 ಅಂದ್ರೆ 98 into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 196, right? 196. So initial velocity becomes 14 under square root 196, that means 14 meter per second. Okay, meter per second. Therefore right answer is 14 meter per second. Okay, now let's move on to the next question. A 1 kg ball moving with a 12 meter per second collides with a 2 kg ball moving in opposite direction at 24 meter per second. If the coefficient of restitution is 2 by 3, then their velocities after collision are. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು elastic collision. Elastic collision completely inelastic collision ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. Because this coefficient of restitution, it is lying more than 0 and less than 1. Okay, so it is a partial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore, you can consider this as a, so initial ball of a mass 1 kg, right? 1 kg moving with s to 12 meter per second with collides with a 2 kg ball moving in opposite direction. Moving in opposite direction, that is a 2 kg. I'll be writing this as a 24 ala 24 meter per second. Getting my point? After collision, ಏನಾಯ್ತು? After collision ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ 1 kg mass ಮತ್ತೆ 2 kg mass ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So what is the final velocity of v1 and what is the final velocity of a body 2? That is the v2. Okay, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Coefficient of restitution, that is E, is equal to 2 by 3. By the definition of coefficient of restitution, it is nothing but ratio of relative velocity of a separation divided by relative velocity of approach. ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ that is equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2, right? ನಮಗೆ u1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, that is the u1, this is the u2, right? So 2 by 3, that is equal to v2 minus v1 divided by u1 value is to 12 meter per second towards right hand direction minus 24 u2 ಅನ್ನೋದು 24 ಅಲ್ವಾ, ಅದು opposite direction, therefore minus 24. Okay, simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ v2 minus v1 divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 12 minus and minus plus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 36 ಆಗುತ್ತೆ, right? 36, right? Now simplification, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6. Okay, now simplification, cross multiplication ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? v2 minus the v1, that is equal to 12 into 2, that is the 24. So I'll keep it as a equation 1. Okay, 24, equation 1. Now conservation of a linear momentum prakara, pi, that is equal to pf, initial momentum, that is equal to final momentum. Now initial momentum is to m1 u1 plus
m2 u2 that is equal to m1 v1 plus m2 v2. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ 1 ವೆಲಾಸಿಟಿ 12 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ 2 velocity, initial velocity 24 but opposite is sign because opposite in direction. m1 again 1, v1 we don't know, we need to find out. m2 that is the 2, v2. Okay, so further simplification that is the 12 plus into minus 2 into 24 that is the 48. Okay, now v1 plus 2 v2. Now further simplification, this is 36 v1 plus 2 v2. So I'll consider this one as equation 2. Now by equation 1 and 2, by equation 1 and 2, by equation 1 and 2, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? v2 minus v1 that is equal to 24. v2 minus v1 that is equal to 24. And what about this v2 plus 2v2? Okay, v1 plus 2v2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2v2 ಪ್ಲಸ್ v1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, 2v2 ಪ್ಲಸ್ v1, 2v2 ಪ್ಲಸ್ v1 that is equal to minus 36. Am I right? 36 minus 36. Yes. Okay, now simplification ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? add both ಆದರೆ ಇದು 3v2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus v1 plus v1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 0 that is equal to 24 minus 36. It is a minus 12, right? Now v2 that is equal to minus 12 divided by 3. So v2 value is to minus 4 meter per second. ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find out v1 also. So let's consider first equation only. v2 minus v1 that is equal to 24. v2 is to minus 4 minus v1. Okay, that is equal to 24. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ v1 ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ minus 4. ಈ 24 ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ minus 24 ಆಗುತ್ತೆ. that is equal to v1. So v1 will be minus 28 meter per second. So first one, it is at minus 28 and minus 4. Minus 28 and minus 4. Minus 28. Okay, minus 28 ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. minus 28 ಇಲ್ಲಿದೆ, plus 28 it is also eliminated. Therefore option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. A body is initially at rest. Okay, initially at rest. It undergoes one dimensional motion with a constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to. Okay, p ಮತ್ತೆ t ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ p is equal to, ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, w divided by t ಆರ್ e divided by t ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ w ಅಥವಾ e ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್? ದಟ್ ವಿ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ fv, right? So what is this v? Velocity. Use equation of motion, that is u plus at, right? So u plus at use ಮಾಡಿದ್ರೆ this is initial at rest, therefore final velocity is at, and f is, that is ma, acceleration terms ಅಲ್ಲಿ. Okay, now ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? substitute the values. p is equal to ma and v is at, right? So finally you will be getting m a square t. So p is directly proportional to the t. Then what is the relation between p and t? Directly related to option B, that is the t. Okay, power 1 by 2, power 3 by 2, power 2 not required. Okay, now during inelastic collision between two objects, which of the following quantity always remains conserved? One tantu remains conserved. ಅದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ conservation of a linear momentum. Okay, conservation of a linear momentum, it remains same, but conservation of mechanical energy change ಆಗುತ್ತೆ. Okay, elastic collision ಅಲ್ಲಿ initial kinetic energy and final kinetic energy remains same, but inelastic, elastic ಅಲ್ಲಿ okay, inelastic ಅಲ್ಲಿ ki, that is initial kinetic energy, is greater than final kinetic energy. So ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು?
inelastic collision. Therefore, total kinetic energy conserved, no. Total mechanical energy, no. Total linear momentum, yes. In all the cases, this remains same, total linear momentum. Okay. Now, motor pump lifts 6 tons of a water from a well of a depth 25 meter to first floor of height 35 meter from the ground floor in 20 minutes. The power of the pump in kilowatt ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, kilowatt ಅಲ್ಲಿ, and G they have given. Okay. So power generally it is given by work done divided by time taken. Time ಇದೆ, but what about work done? That is mgh, work done against gravity, right? So P is equal to, what is M? Mass. 6 ton andre 6 into 1000 kg. Quintal adre 100 kg. Keep that in mind. Okay. Now G is a 10 alva, 10 kotiradu, into H is to 25 meter plus 35. 25 plus 35 meter divided by time is to 20. It is in minute. Convert that into second. That is a 60 seconds. Okay. P is equal to, okay, 6 into 1000 into 10 into 25 plus 35, that is the 60, divided by 20 into 60. You can observe here 60 and 60 cancel, 2 0 and 0 cancel, 2 1s are 2 3s are. Okay, so finally you will be getting 3 into 1000 watt. Okay, but this 1000 can be written as kilo, 3 kilowatt. Getting my point? Okay, now this is all about power calculation. So right answer is option A, that is a 3 kilowatt. Now, two particles of a mass MA and MB, two particles of a mass MA and MB and their velocities VA and VB respectively collides. After two collision, they interchanges their velocity, then the ratio of MA divided by MB is. ಇಲ್ಲಿ velocity exchange ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ MA that is equal to MB. Okay, for example, this is a mass M1 with initial velocity U1 and mass M2 initial velocity ಯಾವ ಕಡೆ ಆದರೂ ಆಗಲಿ U2. Okay, so after collision ಏನಾಗುತ್ತೆ, this M1 and this is M2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, V1 becomes U2 and V2 becomes U1. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, when MA is equal to MB ಅಥವಾ M1 is equal to M2, identical bodies ಇದ್ದಾಗ. head on collision, head on collision, head on collision. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಸಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಗೆ U2 ಬರುತ್ತೆ, V2 ಗೆ U1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ will remains the same, that is a 1. Okay, what is that? Ratio of M1 and M2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, MA divided by MB. Identical ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ exchange ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now a moving body of a mass M and velocity 3 km per hour collides with a body at rest of mass 2m. It is not a meter, it is a mass, 2 times of a mass, and sticks to it. Now combined mass starts to move. What will be the combined velocity? ಇದು inelastic collision. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ M, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ 3 km per hour. Okay, fine. Collides with a body at rest means this U2 is 0. This is a U1. Okay, now of mass is to 2 times of mass sticks to it. After collision ಏನಾಯ್ತು, sticks to it. ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. This is M and this is 2m. What is the combined velocity? ಕೇಳ್ತಿರೋದು combined velocity according to conservation of a linear momentum. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, Pi that is equal to Pf M1 U1 plus M2 U2 M1 V1 M2 V2. Okay, now M1 ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ it is a M into 3 times of 3 km per hour plus M2 that is a 2m
What is velocity? 0. That is equal to m1 value is 2 m v1 and v2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಅಂಡ್ m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ 2m. ಈ v1 and v2 ಕಾಮನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು v. ಓಕೆ, ನಾವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ v, ಇಲ್ಲಿ 2m 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 into 2m 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3m into v. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು v is equal to 3m divided by 3m, that is equal to 1. So velocity ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 kilometer per hour. Combined velocity, that is a 1 kilometer per hour. So right answer is option C. Okay, now let's move on to the next question. A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to the rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. Then value of coefficient of restitution will be initial body, a block moving, mass m, collides with a stationary block, ಎಷ್ಟಿದೆ mass 4m, rest ಅಂತಂದ್ರೆ u2 is 0. Got it? Okay, comes to the rest after collision. Lighter block comes to the rest after collision. After collision, lighter block comes to the rest. That means v1 is 0. When the initial velocity of a lighter block is v, andre u1 that is nothing but v. Then value of coefficient of restitution e will be, namage what is the velocity of a heavy body, that is a mass 4m. Okay, so how to calculate? That is using conservation of a linear momentum. Pi that is equal to pf initial momentum, that is m1 u1 m2 u2, that is equal to m1 v1 plus m2 v2, right? So m1 value is 2 m, u1 value v, and here m2 it is a 4m, but what about the u2? That is equal to 0. Baritin matte confusion ake. 4m that is a u2 that is 0. Okay, 0. That is equal to m1 it is a m, v1 that is a v plus m2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ v1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? v1 it is the 0 plus m2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 4m. v2 ಎಷ್ಟು? We don't know. v2 as it is. Okay, now m v, this is 0, that is equal to, this is also 0, 4m v2. Now we can observe here, m get cancelled. Okay, so that means v2 v by 4 times. Okay, that means reduce ಆಯ್ತು, v2 reduce ಆಯ್ತು. So now coefficient of restitution is 2. Coefficient of restitution is a ratio of relative velocity of a separation to the relative velocity of a approach. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ v2 minus v1 divided by u1 minus u2. What is the value of v2? It is a v by 4, right? v by 4 minus v1 value is 2, 0, divided by u1 value is 2, v, and u2 value 0, right? Simplification, v by 4 into v. We can observe here v get cancelled and e is 1 by 4. 1 by 4 idana? Illa. Optional illa. Therefore, this can be written as 0.25, right? 0.25. Yes or no? Now, right answer, that is 0.25. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಡೌಟ್, ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ 0.25? 4 ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 1 ಅಲ್ವಾ, ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಡ್ತೀನಿ. 4 8 2 ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 0 ತಗೋಬಹುದು. 4 20 and 0. So that is 0.25, right? Now, next question. A block of mass ma, that is block of mass m, is suspended by a light thread from elevator. The elevator is accelerating upward with a uniform acceleration a. Work done by the tension with respect to elevator on the block. Okay, so this is the block and this is the tension in the string. And consider with respect to elevator ಅಂದ್ರೆ let's assume that you are in elevator. elevator ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಔಟ್ ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ನೀವಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಏನಾದ್ರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಅದು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಾನೆ ತಾನೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? What is S? In this particular case, 0. Therefore, work done is 0. Okay? Work done is 0. Therefore, right answer that is option D. Now, two bodies with the kinetic energies in the ratio 4:1 are moving with the equal linear momentum. The ratio of their masses are. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ two bodies with the kinetic energies. Kinetic energies ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ K1 is to K2 that is equal to 4:1. Moving with equal linear momentum. Okay, P1 that is equal to P2. Now, according to the condition, what is the condition for this? ಏನು ಬರಿತೀವಿ? K is equal to P square divided by 2m, right? So, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರಿತೀವಿ? K, okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ linear momentum ಅಂದ್ರೆ this is indirectly proportional to the mass ಅಲ್ವಾ? K is indirectly proportional to the mass. That is reciprocal of a mass. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ K1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 ತಾನೆ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ K1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. K1 is to 4 and 1 that is M2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4:1 ಅಂತ ಆಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ therefore M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? M1 divided by M2 that is equal to 1 divided by 4. That is option D. Okay, now let's move on to the next question. That is a potential energy between two atoms in a molecule is given by U of X that is equal to A divided by X power 12 minus B divided by X power 6, where A and B are positive constant and X is the distance between the atoms. The atoms is in stable equilibrium. Is in stable equilibrium when? ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ U of X as A into X power minus 12 minus B X power minus 6. Okay, now according to the condition, equilibrium condition, force that is equal to minus du divided by dx, right? So force du divided by dx ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ u ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and differentiation of this x power minus 12 that is minus 12 x power minus 13 minus b minus 6 x power minus 7 and simplify this one. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? minus 12a divided by x power 13 minus and minus plus it is a 6b divided by x power 7. This is du divided by dx. Okay, by equilibrium condition f is equal to 0. Therefore f is equal to 0 andre du divided by dx that is also 0. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? This entire term that is equal to 0, right? This entire term that is equal to 0. So minus 12a divided by x power 13 plus 6b divided by x power 7 that is equal to 0. Now equate ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 12a divided by x power 13 that is equal to 6b divided by x power 7. You can observe here. So 7 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 7 ಹೋದ್ರೆ 6 ಉಳಿಯುತ್ತಾ? Yes. 6 ಒಂದ್ಲೆ 6, 6 ಎರಡ್ಲೆ 12. So 2a divided by x power 6 that is equal to b ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. therefore x power 6, ಓಕೆ, x power 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 2a divided by b ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ x ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. therefore 2a divided by b power 1/6. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2a divided by b power 1/6. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ? ಓಕೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಫೈನ್. ನಾ ಎ ಬಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಆಪ್ಷನ್? ಎಸ್. A body of mass 1 kg is thrown upward with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to the rest after attaining height of 18 meter. How much energy lost due to air friction? How much energy lost due to air friction? Total energy is to, that is kinetic energy plus potential energy. Okay. So total kinetic energy and potential energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ kinetic energy that is equal to of mv square of m is to 1 kg, v is to 20 meter per second, that can be written as 20 into 20, 2 ones are 2, that is a 200 joule kinetic energy. Now potential energy ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? mgh. m is to 1, g value 10 they have given, and 9.8 to cancel ಮಾಡಬಹುದು, but they have given 10. Okay, and height 18, that means it is the 180 joule. Okay, so ಈ kinetic energy ಇಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ನಮಗೆ height ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? 18 ಮೀಟರ್ಗೆ. therefore the energy used, that is only 180 joule. What is the difference of this? Difference of this kinetic energy, okay, change in energy ಅಥವಾ loss in energy. Okay, that is kinetic energy minus potential energy. 200 minus 180, that is equal to 20 joule. Okay, 20 joule. So ಇಷ್ಟು energy loss ಆಯಿತು due to air friction. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ is right. Okay, now next question, it is related to a force F acting on a object varies with the distance x as shown here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in a moving object from x is equal to 0 to x is equal to 6. x 0 ಇಂದ x 6 ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟಿಲ್ 3 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮೀಟರ್ ನೋಡಿ 4 ಇಂದ 5, 5 ಇಂದ 6 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. therefore ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ work done that is equal to area under fx. Okay, area under fx ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, now you can observe what is the shape of this graph. You can see here what is the shape of this graph? Trapezium, right? Trapezium area of a trapezium, that is given by of bracket of sum of parallel lines ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 6. ಓಕೆ, 6 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 3. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 to 3 into height ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 into 3 divided by 2. 27 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ that is equal to 13 ಅಂದರೆ 26 ಆಗುತ್ತೆ. 13 and half joule. This is how you need to calculate with respect to graph. So ನಾವು 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್, ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾ? 13.5 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅದು ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್. ಇದು ಸಹಿತ ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಂ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, force F on a particle moving in a straight line varies with the distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter of 12 meter. Okay, ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the body starting from 3 meter, not 0. You can observe. Okay, it is starting from 0. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಟ್ರೆಪಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರ? No, you should not consider from 0. You have to consider from 3. Getting my point? Now, same, it is a trapezium. Okay, as I said, it is a trapezium, but position is from here. Right? Istaitu. Okay, now work done that is equal to area under FD. D idre D, X idre X, S idre S. Okay, now area under this a trapezium, that is of sum of parallel lines. ಇಲ್ಲಿ parallel lines ಇಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ 12, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 12 ಮೈನಸ್ 3, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 7 ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ 7 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2. ಓಕೆ, 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 12 minus 3, that is the 9. 7 minus 4, 7 minus 3, that is the 4. So W is equal to 13 joule. Okay, W is equal to 13 joule. Is it correct? 7 minus 3, that is the 4. So answer 13 joule. Okay, next question. Okay, so that's all for today's target KCET, that is based on work, energy and power. So I hope ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.